السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن كتاب المناهي الشرعية من كتاب رياض الصالحين، وهو يعني من الأبواب المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها. النهارده إن شاء الله هنتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن التكلف. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن التكلف. يعني إيه التكلف؟ إن الإنسان يتكلم بأشياء لا علم له بها. ينبغي على الإنسان إذا سئل عن شيء لا علم له به أن يقول لا أعلم. في ناس عندهم مرض اللي هو إيه؟ اللي يقول ما أعرفش. في ناس كده طبيعتها تقول سأل عن حاجة لازم يفتيلك، واخد بالك؟ لازم يقول لك كذا وكذا وكذا وهو مش عارف أي حاجة، بس هو لازم يظهر بهذا المظهر. كون إن هو يقول لا، ده بالنسبة له عيب، نقص عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس من الإسلام، يعني نهينا عن التكلف. فمن ضمن معاني التكلف ان الانسان يتكلف اشياء لا علم له بها، يقول كذا وكذا 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 ويحكي عن هذه الامور. فمن السنه ان الانسان اذا راى انسانا عنده هذا المرض ينصحه، يقول له يعني يكفي ان انت مش عارف، قول لا اعلم، والموضوع خلص على كده. Praise be to Allah Azza wa Jalla, and peace and blessings to His Messenger sallallahu alaihi wasallam. We are still talking in the chapter of prohibitions in the book of Riyadh al-Salihin, the Gardens of Righteous, and it's a very important book to read in. Our topic today is about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam command to us to avoid and to stay away from at-takalluf, which is pretending. In this specific text, it was pretending to know. Sheikh mentioned there are some people who consider saying I don't know, they consider that as a shame for them. They always want to pretend that they know. And the Prophet Muhammad ﷺ advised us and commanded us, if we don't know, we should say we don't know and not to pretend that this is that we know. So this is one part that we were asked and commanded to stay away from. ومن معاني التكلف إن هو الإنسان يتبع ما بين له من كتاب الله تبارك وتعالى. ففي أشياء القرآن سكت عنها، بمعنى لو في أنت بتقرأ قصة من قصص القرآن، فهنفترض مثلا قصة أصحاب الكهف، فتيجي الناس تقول لك طب هو كان فين الناس ديت؟ يعني كانوا قاعدين فين؟ أولا هو لم يبين في كتاب الله تبارك وتعالى المكان، ولم يبين في السنة المكان اللي كانوا فيه. فينبغي على الإنسان إن هو يعيش مع القصة اللي هو رسالة القرآن، والهدف من القرآن إن هو عاوز يوصلها لك. ففي ناس بتتبع أشياء زي دي، يجي مثلا يحكي لك والله طب الكلب ده كان يعني نوعه إيه؟ واخد بالك؟ ممكن حد الكلب بتاع أصحاب الكهف. طب الحوت اللي بتاع سيدنا يعني ابتلع سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، الحوت ده يعني لما ابتلعه الحوت ده يعني هضموا ولا ما هضموش، ولا بيقعد يتكلم في أشياء هي القرآن سكت عنها. فمن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ على المنبر وفاكهة وأبا، كان يقرأ هذه الآية. وبعدين ما الأب؟ وقال ما الأب؟ الأب معروف، وفاكهة اللي احنا بنتفكه بيها ناكلها، والأب معروف اللي هو مرعى الدواب والأنعام. يعني ايه الأب؟ الأب اللي هو الحشيش والنجيل والخضار والحاجات اللي هي بتشوفها كده طالعة لوحدها، وبعدين الخرفان والدواب والأنعام بتسرح فيه، ده اسمه الأب. إن الله عز وجل يمن على الأمة إن جعل لهم طعام وجعل للدواب طعام ترعى منه. فعمر سكت وقال ما الأب؟ ثم قال ما، كلمة ذكر بيذكر نفسه، وقال لعمر الله إنه التكلف، يعني اللي أنا بسأله ده التكلف. ثم قال اتبعوا ما بين لكم من الكتاب. بقول كده، شوف الكلمة بقى، اتبعوا ما بين لكم من الكتاب. يعني إذا سكت القرآن عن معنى معين ولم يعني يسجل هذا المعنى في السنة ولم يبين لنا في الكتاب، خلاص يقف، ما تقعدش تتكلف، فإن هذا من التكلف. Another topic is regarding to the same point of pretending. If the Holy Quran came up with a story or information and did not mention additional information, it's
it's not for us to try to come up with explanation. For instance, Sheikh mentioned, we have the long story of Surah Al-Kahf, and some people, when they read it, they try to come up with other questions, what kind of dog they have, where was it located, etc. These informations, Allah Azza wa Jalla did not mention in the Holy Quran, and the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did not elaborate more. We should not pretend that we know about it, and we should not really ask a lot of questions when the gist of the story is to make a point and not to go through a lot of details. The Prophet Umar ibn Khattab radiallahu anhu once was reciting the surah where وَفَاكِهَةً وَأَبَّا. Allah Azza wa Jalla was reminding us in the Holy Quran that He sent fruit to us and grass and weeds and grass for the animals to feed. So he started to wonder about what's the meaning of the word wa'abba here in this verse, and then he reminded himself that we should not seek additional information out of our mind if they are not clarified in the Holy Quran and they are not clarified by the Messenger of Allah Azza wa Jalla. من الأشياء التي نهى عنها الشرع أيضا في أمور الموت النائحة. النائحة دي كانت امرأة كان أحيانا تستأجر وأحيانا بتيجي تعمل واجب عند أهل الميت وتبتدي تنوح وتقعد تتكلم على الناس اللي هو على الرجل أو الست اللي ماتت وتقعد تنعي وتقعد تعلي صوتها، وهذا الأمر يعني ما زال موجود حتى في البلاد الريفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران. القطران ده اللي هو أنت عارف اللي هو زي البازوت كده، مادة بتشعل النار وتزيد من إشعال النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النائحة بتعمل عمل محرم، ونحن كمسلمين دورنا أو حالنا مع الميت لا يخرج عن دائرة الحزن اللي هو الحزن الذي يرضي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن، والنبي صلى الله عليه وسلم دمع وبكى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، يعني ألا تسمعون ديت يعني خلي بالكم أنا اللي أنا بعمله هذا شيء لا يلام عليه الإنسان، إن الله لا يعذب بدمع العين، الله عز وجل ما يعذبك عشان أنت بكيت، ولا بحزن القلب، دي حاجة أنت مفطور عليها، اللي ما يحزنش في المصائب ده إنسان مش طبيعي، ده حزن طبيعي، دمع العين، دي كلها أمور طبيعية بتعبر عن حال الإنسان. قال ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، قال يعذب بهذا أو يرحم، يعني أنت بتقول إيه؟ يعني في واحد بيعترض على قضاء الله عز وجل، فإذا الإنسان إذا احتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون واحتسب ما فيه من مصيبة فالله عز وجل يرضى عنه. لكن إذا لم يرضى الإنسان وابتدأ يقول لي يا رب العمل، طب أنا ذنبي إيه؟ وطب أنا مش عارف كذا، فكل هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل، فهذا يعذب بهذا الأمر. The next prohibition that we were told about by the Prophet Muhammad ﷺ is not to cry loud, like loud in terms of voice, when a dead person dies. In the pre-Islamic era, they used to hire somebody, like a woman, to cry out loud and talk about the dead person, about their attributes, whether they hired or one of the family. And the Prophet Muhammad ﷺ stated that this is prohibited, this is haram to cry out loud. We know it's natural for the person to have sorrow and sadness in the heart. There's no problem. This is normal and natural for somebody to cry and have tears in the eye, but to cry out loud, it's prohibited. So that's one of the prohibition that we were told about by the Prophet ﷺ to avoid, knowing that it's normal for humans to be sad in their heart and to cry without loud noise. And the Prophet Muhammad ﷺ told us that Allah Azza wa Jal will hold us accountable by the tongue. So if somebody dies and we start to
say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, we get rewarded. Like we belong to Allah and to whom we return. On the other side, if we start to show the rejection and asking why me, why us, so that's an objection toward Allah Azza wa Jal destiny, which is prohibited. من الأشياء التي نهى عنها الشرع برضه اللي هو الذي يأتي يعني بعض الناس الذين يأتون يدعون علم الغيب وبيستغلوا هذا الأمر وبيأخذوا من الناس فلوس على ذلك. مثل ذلك كانوا بيقولوا عليهم زمان الكهان، النهارده اندرج تحت أسمائهم اللي هم ممكن الناس تقول عليهم العرافين، الناس اللي بيقروا الودع، الناس اللي بيقروا الكف، الناس اللي بيقروا الفنجان. الحاجات دي كلها بقت مشهورة اليوم وسميت بمسميات كلها بتدل في الأصل إنها بتدل على ادعاء علم الغيب. الناس بتقول علم الغيب، واللي بيقولوا اقرا الزين واقرا الودع والرمل والحاجات دي كلها دي حاجات يعني ما زالت موجوده حتى في بلادنا خاصه الريف يعني. فكان يحدث هذا الامر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اناس من الكهان. الكهان دول بيقولوا حاجات فيها حاجات طبيعيه يعني حاجات مقبوله وفيها حاجات تكون فيها شيء من الصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، يعني دول ما يعرفوش حاجه عن علم الغيب. وبعدين قالوا يا رسول الله انهم يحدثوننا احيانا بشيء فيكون حقا، في حاجات بيقولوها فيها حق. فهنقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في حاجات فعلا بيقولوها حق، كيف يحصلون على هذا الامر؟ هنقول دلوقتي. Another chapter we're talking about is the prohibition of coming to somebody who's claim that they know the unseen, like psychic people. When people are trying to go to different person who claim that they know stuff that we don't know, so that is prohibited. There are different names for these people and different practices for these people. Some people claim that they can know unseen from reading your palm or other looking at the coffee cup or looking at different things and telling you that this is what's going to happen to you, and that was asked for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They said these people are telling us stuff and they happen, so we will know the answer here in a second. كيفية بقى الحصول على هذا الأمر الصحيح إن ملك ربنا عز وجل كبير جدا، وفي نظام لهذا الملك. يعني الله تبارك وتعالى أقام هذا الملك على نظام محكم تماما. فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي أمرا بلغ بذلك الملائكة، فالملائكة تبلغ بعضهم بعضا بهذا الأمر فيقولون الله عز وجل قضى بكذا وكذا، لأن هم ربنا عز وجل وصفهم في القرآن قال فالمقسمات أمرا فالمدبرات أمرا. مدبرات أمر اللي هم بيدبروا ويمارسوا الأشياء اللي هو ربنا عز وجل أمرهم بيها. من الذي ينزع مثلا الروح؟ هم اللي بينزعوا مثلا يعني مثال ذلك. فهم موكلون بأشياء، فهم يقولوا في السماء الله تبارك وتعالى قضى مثلا بروح أخذ فلان. فعندما تسمع الشياطين ذلك، الشياطين عندهم قدرة عجيبة، يطلعوا فوق ينزلوا تحت، قدرة الله عز وجل أعطاهم قدرة على ذلك. فالجن يسمعون بعض ما قيل في السماء فيأخذون هذا الكلم ويعطون هذه الكلمة لمين؟ للكهان. الكهان دول كانهم عبدة الشيطان، لأن بينهم وبين بعض مصالح، فهم يعبدوا بعضهم بعضا. فيسمعون الكلمة التي قضيت في السماء والتي أمر بها الله تبارك وتعالى، فالجن يخطفها، وبعد ما يخطفها يروح موصلها لمين؟ للكاهن، يقول له هيحصل كذا يوم كذا كذا. فالكاهن يأخذ الكلمة ويقول للناس أنا عرفه وهيحصل كذا كذا كذا، ويحصل فعلا مثل ما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيأخذ هذه الكلمة ويكذب معها 100 كذبة. وهو الناس هيقولوا إن إحنا ده حق والناس هتصدقه، فهو يعمل عليها كم؟ 100 كذبة. بس ال100 كذبة دي هياخد عنها مصالح برضه، قال لهم مش أنا قلت لكم يوم كذا هتصدقوا مش تدفعوا مثلا، وهكذا. فده شغل الكهان مبني على هذا الأمر. طيب في واحد جني يأخذ الكلمة اللي هي ربنا عز وجل قضى بها، فقبل ما ينزل للكاهن، شوف الرجوم اللي بتنزل في السماء ديت، بتبقى قاعد كده بالليل وتلاقي كده
شهاب نازل كده فأتبعه شهاب ثاقب. الله تبارك وتعالى يقول فأتبعه شهاب ثاقب، لما الجن بينزل وياخد أمر فممكن إن هو هذا الشهاب بينزل مخصوص عشان يرجم مين وعشان يحرق مين، يحرق الشيطان. فممكن الشيطان بيحصل له حالتين، يتحرق قبل ما يوصل الكلمة، وممكن يتحرق بعد ما يوصل الكلمة، لأن ربنا عز وجل حرس السماء بعد نزول القرآن، ودي هنقول عليها برضه دلوقتي. So how come these people may know some unseen and future? The Prophet ﷺ explained that to us. Allah Azza wa Jalla has created this universe within a great system, and when there is something predetermined, the angels usually do some information exchange. They have this exchange of information. One tells another, okay, for example, this person, Allah Azza wa Jalla is determined for him to pass away on this day. So when this angel is telling the other angel, sometimes shaitans or satans, they try to listen and capture this information, and they try to steal in an invalid way. So once they capture one information, and they have other people, other satans from the men who have good relationship with them or benefit exchange, they take this information and tell this information to the person who claimed, or the psychic who claimed they know the future. And this psychic tell the people about it, and it happens. So they get impressed. But the Prophet Muhammad ﷺ told us that he lies 100 lies different from this true incident. And that's how he makes a profit. He makes a profit and asks people charges for all of this psychic stuff. So these stuff happen when the Satans try to listen and steal and leak these information. Sometimes there is no time for the Satan to make it down to earth and tell the psychic about it. Allah Azza wa Jalla told us in one of the verses, فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. Falling stars may be sent by the power and the will of Allah Azza wa Jalla. So when we see a falling star, this could be the end of one of the Satans who was able to leak or who was able to capture this information, but he may vanish even before making it down to the people or the psychic, or sometimes it happened after the fact he leaked this information that Satan vanishes with this falling star. So falling stars happen, and they are intended to aim and kill these Satans who are trying to capture information they are not supposed to. احنا عندنا في سورة في القرآن اسمها سورة الجن، ومعنى اللي في سورة الجن ده ينبغي ان احنا يكون عندنا علم عن هذا العالم، لأن ربنا عز وجل سماهم كده بسورة الجن. فالله تبارك وتعالى بين في سورة الجن أن القرآن لما نزل إلى السماء الدنيا معالم السماء تغيرت. يعني إيه تغيرت؟ يعني ما كانش فيها ملائكة كتير بتحرس هذه السماء بعد نزول القرآن. فلما نزل القرآن الله تبارك وتعالى يعني نشر الملائكة على إيه؟ على هذه السماء. فالملائكة الجن بيقولوا وأننا لمسنا السماء، رحنا بقى نقعد في أماكننا اللي في السماء فوق، وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بعد نزول القرآن، الحديث ده بعد ما نزل القرآن، فعرفنا إن في حاجة غريبة حصلت في الكون، وما يعرفوش يعني لا القرآن ولا ولا الكلام ده كله. فبيقولوا إحنا لما طلعنا فوق شفنا حاجة غريبة، شفنا السماء مليانة شهب معدة إن هي تحرق أي حد، وشفنا ملائكة كثيرة جدا. فبيقولوا أننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل ما الحدث ده يحصل كنا بنقعد قبل كده، فمن يستمع اللي هيقعد النهارده يستمع يجد له شهابا رصدا. وده معناه ان هم كانوا كل واحد ليه مكان كده
واخده في السماء فوق عند السماء الدنيا ويقعد يسمع. فبيقول بعد نزول القرآن الموضوع تغير، فعاوز يقول ان انا لو هسمع ده هسمع بصعوبة، وكمان خاف على نفسي ان انا ممكن الشهاب ده يحرقني. فهو بيقول وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، اللي هيسمع النهارده يجد له شهادة رصدا. فبيقولوا ايه بقى؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقولوا التغيير اللي حصل فوق في السماء ده لازم يكون فيه أمر خطير جدا هيحدث على هذه الأرض. الأمر ده يا إما يكون ربنا هيغير الكون وربنا ينتقم من الناس كلها، يا إما في خير نزل على الأرض. والإجابة إن كان في خير نزل على الأرض، اللي هو إيه؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. فكان الجواب إن ربنا عز وجل أراد بهذه الأمة أمرا رشدا، اللي هو أمر القرآن وتمسك الأمة بالقرآن ورجوع الأمة إلى هذا القرآن. لكن البشر يعني لم يهتموا بهذا الأمر للأسف الشديد، وما وصلنا إليه الآن هو سبب بأننا لم نأخذ بهذا الرشد وبهذا الخير الذي هو القرآن الكريم. So what the Prophet Muhammad told us about stealing a hearing, it was also mentioned in the Holy Quran in the chapter of Al-Jinn. The jinn used to steal a hearing more often until one day they noticed that things are changed. So Allah Azza wa Jalla said that the jinn said in the Holy Quran in the chapter of Al-Jinn, he said, and we have sought to reach heaven, but found it filled with stern guards and flaming fires. So they noticed that although they were able to steal a hearing more often before, there's something different happening. There are a lot of guards and a lot of flames trying to target them. So they were wondering. That's in the verse of Al-Jinn. And they said, and verily we used to sit there in the stations to steal a hearing, but anyone who listens now will find a flaming fire watching him in an ambush. And they were wondering, what was the reason for this change? In the Holy Quran they said, we don't know whether evil is intended for those on earth, or whether their Lord intends for them a right path. So what was that event that made them have restricted access to heaven? It was the revelation of the Holy Quran and sending the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when they heard the Holy Quran, that's what they said, and they realized it was actually the right thing or the righteous thing that Allah Azza wa Jal has intended by revealing the Holy Quran, and that's why the heaven was filled with the stern guards and with the flaming stars. طيب الواحد النهارده راح لعراف ولا راح لكاهن وقال له انا حصل معايا كذا كذا، انا عاوزك تقول لي الموضوع ده فين؟ فحكمه في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني 40 يوم، شهر و10 أيام يصلي الصلاة لا تقبل منه، لأنه ذهب إلى أحد يدعي إلى علم الغيب وهو عاوز يعرف منه علم الغيب. وعقيدة المسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديثين لما نجمعهم مع بعض، ان الحديث الاول بيقول لك الصلاه بتاعته غير مقبوله 40 ليله حتى يتوب، اذا تاب قبل ال 40 وقال تبت الى الله تبارك وتعالى وكذا وندم يقبل الله عز وجل توبته. والحديث الثاني بيقول فصدقه بما يقول، فهو نقض شيء من اساسيات العقيده، لان من اساسيات العقيده لو حد سالك تقول له وانت تساله تقول له من الذي يعلم الغيب؟ هتقول له فلان. الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه عز وجل. فلما الإنسان يعتقد إن في بشر من الناس عنده علم الغيب فهذا كفر. There's a firm prohibition from the Prophet Muhammad ﷺ against going to the psychic and asking about the future or about the unseen. There are two hadith
prohibited that. The first hadith from the Prophet Muhammad ﷺ, he said, whoever comes to a psychic or a monk would pretend that they know the future and ask him about something and they believed in them, like believe that they know the unseen in the future, then this person who comes, his prayer will not be accepted for 40 days. Another hadith by the Prophet Muhammad ﷺ, he said, whoever comes to a psychic and asks him about something and he believes in it, he is as if he disbelieves in what was revealed to Muhammad ﷺ. So Sheikh mentioned that we believe firmly that only Allah Azza wa Jal knows the unseen. And when this person gets asked that who does know the unseen and say, oh, this man knows the unseen, he has a problem in his belief. So that's what was the meaning, that he disbelieved in what revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Those are a firm prohibition to seek the advice or seek the knowledge of those people, the psychic, who pretend and claim that they know the unseen. طيب لو جه النهارده واحد عراف وبعدين بيتكلم بكلام الغيب قدام الصحابه، ماذا يفعل مع الصحابه؟ الصحابه يموتوه. انت بتقول بتدعي علم الغيب ولا احد اصلا يعني هياتي اليه والناس هتصبره واما هتاخذ فيه حكم شرعي. النهارده ايه اللي بيحصل فيها المجتمعات عشان تعرف برضه ان وعي الناس وفكر الناس بدا يتغير بطريقه على حسب ما يعرض عليهم في الشاشات. فالنهارده بيجيبوا واحد عراف في برنامج وبيقولوا له ايه اللي انت شايفه؟ ايه التنبؤات بتاعتك لسنه كذا؟ فيقول والله يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فياخدوا هذه التنبؤات ويبتدوا ينشروها، العراف الفلاني قال كذا كذا كذا. طب كيف يستقبل؟ بيستقبل ان هو رجل يعني ايه له حضور في المجتمع وله مكانه في المجتمع، يعني محدش بيقول له هو انت بتقول ايه؟ محدش مثلا بيقول له الا تعلم ان الذي يدعي علم الغيب فانه قد كفر بما انزل على محمد. محدش بيقول له كده. بيقول له ايه راي حضرتك؟ طب ايه تنبؤاتك؟ فلما اكون انا قاعد قدام واحد يقول تنبؤات والمصطلحات بتتغير، فبيقع عندي شك ان في العقيده بتاعتي. فالشاب الصغير اللي طالع ده خلاص هيرسخ في ذهني ان في ناس ممكن تدعي علم الغيب وممكن ناس تقول علم الغيب. فهنا الناس بتنفصل عن العقيده واحده واحده بدون ما تشعر. فنقول في هذا الامر ان ينبغي علينا ان نهتم بدراسه العقيده ودراسه الشرع ونربي اولادنا على كده. لذلك احنا بنقول الدروس الصغيره اللي بنعملها ديت هي مهمه للاباء والاولاد وللاباء والامهات قبل الاولاد. عشان انت ولدك النهارده مين اللي هيربيه؟ لا مدرسه بتربي ولا الشارع بيربي ولا المجتمع بيربي ولا حد بيربي، حتى في بلادنا العربيه كذلك يعني. فاحنا دي امانه من ضمن المسؤوليات اللي ربنا عز وجل اوكلها لنا كاب وام، ان احنا نهتم بدراسه الدين عشان ننصح اولادنا. مش هنستنى حد من بره هيجي يعلمهم، مين هيعلمهم؟ فانت المسؤول دلوقتي. زي ما احنا الحمد لله رب العالمين نسعى ونتحرك ونجيب الاكل والطعام والشراب، لابد ان احنا نسعى ونجيب اولادنا برضه عشان نحفظهم من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامه. ودي اوجب الواجبات، لان الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. اول الواجب عليك انت تبعد ابنك عن النار. فازاي هتبعده عن النار وانت مش فاهم دينك؟ ازاي هتبعده عن النار وهو الولد مش فاهم دينه؟ فاول الواجبات علينا ان احنا نتعلم امر ديننا، عشان المجتمع بقى يحارب دلوقتي التربيه والثقافه والاعلام والميديا اللي احنا مش عارفين حتى نمنع نفسنا عنها، وولادنا وصلوا لمرحله الادمان. لازم تعرف هو ده المعروض على الاولاد، فليس المعروض حق وليس المعروض حاجه مثلا هتساعد الولد على مستقبله، كله هلس وكله نخر في العقيده والعياذ بالله. فنسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بالقران الكريم ويعلمنا من دين ما ينفعنا يا رب العالمين. Sheikh mentioned, imagine at the time of the companions, if somebody claimed that he knows the unseen and the future, he would be expelled from the community or punished harshly. Unfortunately, nowadays, the sad reality is it's totally different what's happened nowadays. Like even in the Muslim countries or here,
The media host some people under the claim that they know the future, and they start to make some predictions, and they start talking about these predictions for the future. This man predicted this gonna happen at this time and that, and they tells our children that they are people. They convince our children that they are people who know the future and who know the unseen. Imagine how different is what would have happened during the companions alayhim salam, and what is the culture and the media is trying to detach our children from the right belief. Our belief is that no one knows the future, no one knows the unseen except Allah Azza wa Jal, and they are trying to hit the foundation of our belief. So as parents, we have to learn the right thing and instill that in our children. It's not only to protect them from hunger and protect them from danger here in this life, we have to protect them from the hellfire. And how we do this? By teaching them the right belief and explaining to them. So it's very important for us to come here to the masjid, learn, bring our children, bring our family to learn and instill the correct and the righteous belief, and to stay away from what the media and the culture is trying to put in their minds false information and false beliefs. طيب في أشياء الناس تحسبها من علم الغيب وهي ليست من علم الغيب. يعني الله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، آخر آية في سورة لقمان. فبعض الناس يقول لك طيب ما احنا عندنا دلوقتي الويذر وبنعرف الجو بكرة عامل ازاي وبعد بكرة عامل ازاي، وممكن أسبوع قدام بنعرف المطر هينزل امتى، وبنعرف درجة الحرارة في أي مكان لمدة أسبوع قدام. فهذا يعني أليس ذلك من علم الغيب؟ نقول ليس ذلك من علم الغيب، لأن ده في أقمار صناعية وفي معلومات أصلا هي بترصد هذه الأشياء، فهم بيقولوا نتائج. ولما يقول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام، يجي واحد يقول لك إحنا دلوقتي عارفين إيه اللي في الأرحام. يقول لا، أنت ما عرفتش إيه اللي في الأرحام. أنت لما ربنا عز وجل أظهر ما في الأرحام أنت شفته. ولذلك الأشعة دي بتشوف إيه؟ بتشوف الولد ذكر ولا أنثى، ده قبل ما يتكون الجنين ولا بعد تكون الجنين؟ بعد ما يظهر قدامه. فالله تبارك وتعالى هو الذي عنده علم الأرحام، لكن الله تبارك وتعالى ساعد البشرية في أن يكتشفوا هذه الأمور حتى يتم اللي هو يعني العناية بالطفل قبل ما يتولد، في حقن بياخدها، في مغذيات اللي مش عارف ايه، فدي رحمة من عند ربنا ان هو خلانا نكتشف حاجات زي كده. لكن يجي واحد يقول لك احنا نعلم ما في الأرحام، لا، ليس المقصود بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أظهر لنا ما في الأرحام. يقول لك ده ذكر ولا أنثى، معروف قدامك، هو شايف حاجات زي كده. فليس ذلك من ادعاء علم الغيب، ولكن الله عز وجل أظهره لنا. فلما أظهره الله تبارك وتعالى قلنا بما ظهر لنا، وليس ذلك من علم الغيب، وليس ذلك من علم الغيب. Allah Azza wa Jalla said in the Holy Quran in Surah Al-Quran, He said Allah knows the unseen, and He knows what's in the womb in terms of male or female, and He knows about the rain. So some people get confused about that when they try to reconcile between the two concepts. Some people get confused that, okay, now weather.com tells us about the weather predictions, about rain, about temperature for the next week. So now we know the unseen. Or somebody may come and say, you know what, we have an ultrasound now that can tell us the gender of the baby while they are still in the womb, and now we know the unseen. Sheikh said this, there's no contradictions. Allah Azza wa Jal has given us the power of knowledge and science. We have all the tools to collect all the data and make predictions. So that's a mercy from Allah Azza wa Jal. He gave us the tools to
to learn, capture data, and do analysis and make prediction. So this is not considered among the unseen because Allah Azza wa Jalla, with His permission, gave us all the tools to know that. The same thing in the gender of the baby. If the gender was not formed in the womb, we would not be able to see this on the ultrasound. So it's just a way that we were given extra means to capture these information maybe in a timely fashion, and there's no contradiction here. It's not considered now unseen. I mean, as of now, we have no way to know the gender of the baby early on in the first week, unless we have certain exclusions of making this IVF. But again, this is all this we're given with the permission of Allah Azza wa Jal to us to have the tools to find data and make predictions. في أشياء برضه مهمة كانت من أعمال الجاهلية، وهو ما يسمى بالطيرة. والطيرة يعني التشاؤم. كانوا بيتشائموا من أشياء معينة وأرقام معينة، وما زالت هذه الأمور موجودة حتى يعني عند بعض الناس. فلو واحد مثلا سمع صوت ذئب ولا سمع صوت كلب في وقت معين بيتشائم، يقول لك في حاجة هتحصل النهارده. ولو واحد شاف بومة مثلا على البيت يقول لك في حاجة هتحصل النهارده. وفي واحد بيقول لك الرقم 13، واخد بالك، يقول لك الرقم 13 ده لو جه عليه او سمع 13 ديت ده معناه ان في شيء سيء حقيقي. وبتختلف التشاؤمات دي من مكان لمكان ومن بلد لبلد. يعني ممكن في بلد معينه يعني مشهور عندها يقول لك فلان ده وشه يقطع الخميره من مش عارف الخميره ايه يا عم محمد؟ الخميره العجين ولا الخميره من البيضه؟ انت ما شاء الله عليك. يعني ايه وشه ما يجيبش خير، اول ما تشوفه وفي واحد يطلع من البيت وبعدين اول ما يشوف فلان يقول لك النهارده هيحصل لك حاجه. الله يحصل، يعني الراجل ده ما يخش مكان لا احنا ربنا عز وجل علمنا حاجه بقى، ان انت عاوز تحصل على شيء، جعل ذلك اسباب. يعني ربنا عز وجل قص علينا سوره الكهف ذو القرنين ان هو ربنا عز وجل اعطاه الاسباب، فربنا يقول فاتبع سببا. مفيش بقى التشاؤم وقلبي مش عارف انا حاسس ان انا قلبي مقبوض والكلام ده كله، ما يمكن انت قلبك اصلا يعني في مشكله، ما يمكن الشيطان هو اللي موسوس لك. فالموضوع والحياه ما بتمشيش بهذه الطريقه. ربنا جعل اسباب للغنى فانت بتتحرك وتاخذ بهذه الاسباب. ربنا جعل اسباب لقضاء مصلحه معينه فانت بتتحرك وتقضي هذه المصلحه. لكن الامور بقى قلبي وانا حاسس اني مقبوض ومش عارف ايه، ده شيطان متحكم فيك انت. ده ملوش علاقه بالاسلام، الاسلام عندنا واضح وبين. في بقى الناس اللي احنا بنقول عليها الطيره، كانوا زمان يعملوا ايه؟ من ضمن الجاهليه بتاعتهم كانوا يجيبوا الطير وبعدين يعملوه يسجروه يطير. فلو طار يمين يبقى كله تمام، المشروع بتاعنا ده 10/10. لو طار شمال خلاص يتوقف، يقول لك لا انا متشائم من الموضوع. فكانوا يفعلون هذا الامر. طيب الشرع نهى عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيره. اسمها ايه؟ الطيره، التشاؤم. مش حاجه اسمها تشاؤم، في حاجه اسمها اخذ بالاسباب وتوكل على الله. ده علاجه. One of the action that we were prohibited to believe in or do is superstition. Unfortunately, there are different concepts in different cultures about superstition. Some people get annoyed if they see an owl on a house, or if they hear like a noise of a wolf, or if they hear the number 13, and everybody knows about Friday the 13th. So different things, different people have different superstitions, and the Prophet Muhammad told us and taught us there is no superstition in Islam. All what we believe in, that you take all the means and you rely on Allah Azza wa Jal. Some people say, hey, if I've heard an owl today, my chest is not comfortable, I have chest tightness regarding this, I'm not going to do it. This is superstition, and there's no role in superstition when it comes, when we try to make decisions in Islam. In the pre-Islamic area, in Al-Jahiliyyah, they used to do something. If they are not certain about doing a project or action or important decision, they would bring a bird, and they have in their mind, if the bird
flies to the right side, it's a great deal, we're going to do it. And if the bird flies to the left side, it's a bad deal, we're not going to do it. So the Arabic word is derived from the word bird, tiyara. So Allah has, the Prophet Muhammad prohibited us to believe in at-tiyara, which is basically try to make decisions based on random things and then believe that this is the right thing to do or this is the wrong thing to do. Allah has taught us in this chapter of Al-Kahf when He talked about Dhul Qarnayn. He taught us that He took all the means, one after another, whether that's in the west or the east, and He relied on Allah Azza wa Jal. So it's always about taking all the means as we were taught, and then relying on Allah Azza wa Jal when it comes to the results. طيب حكم بقى من وجد في قلبه شيء، يعني لما شاف واحد مثلا معين أو مثلا سمع رقم معين أو أي حاجة بقى من اللي هي بتخليه يتشائم، ما الحكم هنا؟ فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال منا رجال يتطيرون، في ناس بتبقى عندها تشاؤم ومتشائمة الموضوع ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يعني من وجد شيء يصد في قلبه عن هذا الأمر يقول له لا فلا يصدك، يعني توكل على الله وافعل الأمر، طالما الأسباب متيسرة توكل على الله. رايح مشوار ومسافر، يجي واحد مثلا قبلك اتنكد عليك وانت متضايق وحسيت ان لا روح توكل على الله. شفت حاجه اصوات، سمعت صوت معين ذيب ولا كلب ولا حاجه بتعوص ولا شفت بومه ولا الحاجات دي، فما تقعدش تقول حاجه هتحصل معينه لان ده تشاؤم. لا، تتوكل على الله عز وجل وتعلم يقينا ان هذا كله من من امور الجاهليه وليس فيها شيء. ان شاء الله يجدونه فلا يصدهم. ولو في سؤال ان شاء الله يعني 5 دقائق للاسئله ان شاء الله. There's someone come to the Prophet ﷺ and he told him that there are some men who find some chest tightness and discomfort when they are headed to do an important decision or actions. And the Prophet ﷺ, he said, let them not stop what they are doing with that superstition. So if the point that the Sheikh mentioned, if everything is planned and if someone hears something or finds something, although all the means were taken, they should not stop what they're doing based on that superstition. So that was the advice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we are going to take any questions from here or from the women's side, inshallah. Any questions? أنا question أو متوضئ. If you don't have any question, feel free to make wudu or do whatever. Yes. There was an imam visiting us about 3 years back, and he claimed that he has a power to control jinn. Mm-hmm. How authentic it is that it is allowed by people to control jinn? How often you said? And based on that, the suggestions and things were given by such persons. What is how would you say, because it is all unseen? Okay. So the first part of the question was, repeat the first part of the question. Like that many people have control mm-hmm. on, they claim they have control on jinns. Mm-hmm. They have powers to control. So الشيخ أقول الأخ زي أجلنا واحد من 3 سنين هون على المسجد زائر. من زمان. قبل الشيخ. من زمان نعم. من زمان طويل. أجا واحد وقال قدام الناس إنه هو عنده قدرة على السيطرة والتحكم والتعامل مع الجن. أيوة. فالفكرة إنه كيف يتعامل مع هيك شخص وكيف يثق بهيك شخص شخص إنه يدعي إنه هو له قدرة على التحكم والتعامل مع الجن في هيك موقف في المسجد يعني فهذا السؤال من الأخ. هو يعني نحن علاقتنا بالجن لازم نعرف ان الجن ده عالم موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان
التعامل مع الجن ده بين شروطه وبين ازاي الانسان يعني في علامات لذلك. والقرآن الكريم بين أيضا أن الإنسان إذا جاءه الشيطان أو إذا حضره الشيطان فأعلمه كيف يتغلب على ذلك. فقال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني ده ليس ادعاء لشخص معين، أي واحد مسلم في الدنيا النهارده ممكن يقول أنا أستطيع أن أتحكم في الجن بفضل الله تبارك وتعالى، لأن ربنا عز وجل أعطاه الأسباب لذلك. فالله تبارك وتعالى أعطانا المعوذات، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. أعطانا آية الكرسي، الإنسان لما بيقرأ آية الكرسي قبل ما ينام إيه اللي بيحصل؟ لا يقربه الشيطان. فأنا ممكن أتحدث دلوقتي وممكن أنت تتحدث تقول بفضل الله تبارك وتعالى آية الكرسي تحصين لي وهي تجعلني أتغلب على الشيطان في هذه الليلة. فلا حرج في ذلك إذا كان الحديث من باب فضل ربنا عز وجل علينا والسنة اللي ربنا عز وجل علمها لنا. فهذا الحديث بهذا المعنى مقبول بهذا الشكل. في حديث آخر الإنسان يقعد يتفخر على الناس إن هو بيتعامل مع الجن. في ناس كده طبيعتها يقول لك أنا بعرف أتعامل مع الجن والشخص اللي ملبوس بعرف أخرجه، ولو عندك مش عارف إيه هقعد أعمل فيه كذا. فهذا الحديث بهذا الشكل يعني إيه بيبقى شوية فيه فرد عضلات وزي ما تقول أسلوب إيه تسويق يعني. لكن اللي احنا اتكلمنا عليه في البداية هو ده الأصل. لكن حد طبعا يقول أنا بعمل وبسوي. اتفضل يا أستاذ. We're doing translation after that, inshallah. So for those people who joined later, Brother Zia asked a few years ago, a man came to this masjid. He was telling people that he has control over jinn. How do we deal with that claim? Sheikh mentioned it depends on how he made out that claim to people, how he conveyed it. So let's assume that for us as Muslims, we got tools from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Ayatul Kursi, Surah Al-Falaq, or Surah Al-Nas. Those are tools of protection. So if the intention was that I have the tools to protect and control
jinn that way, this is the righteous intention, and there's no problem of claiming this that I am controlling the jinn effect on me by using the Holy Quran and the supplications from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In that regard, the claim is valid if it was meant that way. On the other hand, if somebody starts to claim I can extract the jinn from the sick person and I can talk to them and do this and that becomes a different story. It's become like a show off, and that's not a valid claim. Wallahu a'lam. And then some people do this for profit and business. So that claim is for profit and business, and this is not acceptable. ومن ضمن أسماء الشيطان اللي هو الوسواس الخناس. الله تبارك وتعالى قال من شر الوسواس الخناس. فهو بيوسوس لك وممكن يجي مثلا يضرك، لكن اسمه الخناس، وسمي الخناس لأنه يخنس ويتوارى عندما تذكر الله تبارك وتعالى. مجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، مجرد ما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هو بيفر منا. فهذا دليل على ضعفه ودليل على قوة الشخص الذي يحصن نفسه بالأذكار وبالقرآن الكريم. More elaboration about the same point that Shaitan was described in the Holy Quran by al-Waswas al-Khannas, the one who makes whispering to the person. On the other hand, he tried to hide away and escape once the person mentioned the name of Allah and seek refuge by the name of Allah. So that tells us that the shaitan is weak when it comes to the supplication that we learn from the Prophet Muhammad ﷺ to seek refuge by Allah and to recite the right supplications against the jinn and the shaitans. في بقى قسم تاني نرجو ان شاء الله ما يكونش اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يكون منه، بس القسم ده بقى اللي هو ايه بيقول عليه مخاوي الجن. هو الكلمة مش صحيحة مخاوي الجن، لأن هو الجن هو اللي بيستعمله. إزاي؟ ساعات أنت تروح لحد، مش أنتوا طبعا، أي حد هو عنده مشكلة في العقيدة يروح لعراف ولا الكاهن ولا الناس اللي هم الصحراء ولا مش عارف. أول ما يخش عليه يقول له تعالى أنت مشكلتك كذا، أنت اسمك كذا، وأبوك اسمه كذا وأمك اسمها كذا. فالراجل يستغرب ويعرف الكلام ده كله منين؟ عرف الكلام ده لأن هو في تواصل ما بينه وبين الجن، هو بيسخر الجن في حاجات معينة. ولذلك من ضمن المشاكل الكبيرة اللي بتحصل أحيانا بيكون واحد عنده مس وعنده لبس، فيجي ناس يقرأوا عليه قرآن والجن ما بيطلعش موجود، فبيعملوا إيه؟ يقولوا طب إحنا ممكن نروح لواحد بيستغل الجن ساحر، والراجل ده لو راح الجن هيطلع. هو الجن هيطلع ليه؟ لأن هو أصلا متفق معايا يعني لو انت جيت انت بالذات مخصوص ممكن اطلع ويطلع ساعتها، لان هما الجن الكفره والاعوان والشياطين والمرضى اعوان بيعاونوا بعض. فيجي الراجل ده يقول للجن يطلع لان هما زي بعض. الراجل اللي يقرا قران ممكن يكون التحصينات مش قويه، ممكن يكون الراجل فيه مشكله فالجن يفضل. فالناس بتتفتن ازاي؟ يقول لك الراجل ده الساحر ده او الراجل بتاع الجن اللي بيستخدم الجن ده هيطلع لك الجن في دقيقه واحده. فالراجل اللي بيقول لك ان انا هطلع الجن في دقيقه واحده ده نوع موجود، وللاسف الشديد هم بيعالجوا الامور بالسحر، وقبل ما الجن يسمع كلامه هو بيكون عامل حاجات يعني يشيب لها وحاجات اصلا تطلع الناس من الاسلام. يعني ممكن يقول له هات القران وتبول عليه، ممكن يقول له هات اللبن واعمل، مش حاجات يعني اجاركم الله. فهو عشان يعمل الحاجات دي لازم يكون هو كفر. فعشان هو كفر الراجل ده كفر اللي هو الراجل الساحر ولا الراجل اللي كان مسلم ده، فالجن يقول له انا هعمل لك كذا عشان يعني يكون في مصالح ما بينهم. فطبعا لما حد واحد بقى في قسم تاني يقول لك انا اضخم جن ممكن اطلعه واعمل كذا، ده يا اما رجلين، اما رجل عنده ثقه في الله، يا اما رجل اصلا هو مخاول جن. طب انت تعرفه ازاي؟ بالقرائن. رجل بيصلي ما بيصليش، في ما بينه وبين ربنا عمال، الناس بتشهد عليه في الناس يقولوا ساحر ولا راجل كاهن ولا راجل محترم ولا ملتزم. فاذا تحدث بعض الناس وقال انا بفضل الله تبارك وتعالى لا اخاف من الجن وانا اتحكم في اي جن، فضلا من الله تبارك وتعالى، يتحدث بنعمه الله.
والراجل ده معروف بالصلاح. هذا الحديث يعني هل بالنسبة لما قاله الآن فيه ذنب؟ فيش ذنب، بيتحدث عن فضل الله تبارك وتعالى. فالله المستعان. More elaboration about the same question that we have asked earlier. The Sheikh mentioned some stories, unfortunately happens like overseas, like somebody may walk into a psychic or somebody who claim that they deal with jinn, and this man would tell the person, hey, your name is this, your mother's name is this, your father's name is this, even without mentioning anything about himself or in terms of identification. And he would say, you are here because of this, to solve this and that. How did he know about all of these information? Because this man has business with the jinn. They have benefits, exchange benefits. So this man reached to that point because he has been doing business with jinn for a long while, and he had to follow them in many regards, like doing sins and ma'asi, in order for them to exchange that with services. Some people, they say that this person is afflicted by a jinn, and they bring a random person to read or recite Quran, and nothing happened, no cure happened. So they say, hey, let's take him to that man who has better control, and that man comes and tells the jinn to leave, and they follow his word. So people get impressed, oh my God, this person recited Quran and nothing happened, and we went to that person with magic and sorcery and all of this, and he was able to get rid of the jinn in 1 second. That's how people get in the fitna. They believe that he has a magic power, but in reality, he had to do a lot for these jinn, like become disbeliever in order for him to receive all these services from the jinn. On the other hand, if somebody has a strong faith in Allah Azza wa Jal, if he recites the Holy Quran, he could have the same power because his faith is strong. When they go to a random person and does not have a very good faith in Allah Azza wa Jal and his supplication, the problem is not in the Holy Quran or the supplication. The problem is in the person who is doing this recitation, because he does not have that firm belief and faith. So back to your point, if somebody has a firm belief in supplications and in the Quran and the cure, he can control jinn that way. Or if somebody has, on the other side, has business with jinn in a bad way, also can have control of them. So how do you identify this person from that person? Is by looking at the whole picture. If this person is doing all the righteous deeds and you see the righteousness, you know that his claim is valid with the Holy Quran and the supplications. On the other hand, if you see that somebody is not showing was not doing what he is supposed to do and making that claim, you know that he is not among the righteous people. So that's how you look at the whole picture. The one with faith in the Holy Quran can control, and the one who deals with the jinn business can control, but they are far away. أخيرا بنذكر الإخوة، طبعا كان في فيضان في باكستان، وبعدين شفتوا الصور اللي على السوشيال ميديا، حتى حاجات يشيب لها الولدان. سبحان الله، تشوف الفيضان نازل وبياخد البيوت وبياخد الفنادق وبينزلها. سبحان الله، سبحان الله، إن عذاب ربك لشديد يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته يا رب العالمين، ويعني أن يعفو عنهم يا رب، وأن يفرج همهم وأن ينفس كربهم، وأن يلطف بنا يا رب العالمين. والله تبارك وتعالى قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فكل هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى.
مهما الإنسان حصن نفسه، مهما الإنسان حس بالأمان، تأتي آيات من الله تبارك وتعالى حتى يتذكر الناس عظمة الله، وحتى يتذكر الناس أصلا قيمة الدنيا وانتهاء الدنيا سريعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته يا رب العالمين، وأن يصب عليهم يعني الرحمة، وأن يعني يرحم موتاهم، وأن يشافي جرحاهم، وأن يلطف بهم، وأن يلطف بنا يا رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. We conclude to invoke Allah Azza wa Jal to help our brothers and sisters in Pakistan. As you may have seen, there were a lot of floods that taken properties and souls in Pakistan. So we ask Allah Azza wa Jal to shower His mercy on these people and to protect us. We remind ourselves again that Allah Azza wa Jal sent His signs for people as reminders. So this is reminders for everyone. And we invoke Allah Azza wa Jal that we would live and we are Muslim, and we would die and while we are Muslim on the righteous word of La ilaha illallah. So may Allah be with them and shower them with His mercy and make us think and ponder about His signs. جزاكم الله خير. إن شاء الله الصلاة.